So we went through pointers, its examples, manipulation of pointers. Now we are here with pointer expressions and pointer arithmetic. So what all C++ allows? It allows the incrementation and decrementation of pointers, and an integer can be added to or subtracted from a pointer, and one pointer can be subtracted from another. Now the following program illustrates the arithmetic operations. So here in this following program, there are arithmetic operations are the IO string, head of as, IO string, connotation. We have included head of as, then started main. Now first we had declared an integer array, int num equal to 56, 75, 22, 80, 90. അതായത് ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അറേ വാല്യൂസ് ആണ് 56, 75, 22, 80, 90. Now in the next statement we are having int star ptr I. So ptr is a pointer variable. Okay. Now see out array values. The array values are, we know to display the array values we need a for loop. We have done that one for cout using cout statement. So output is the 56, 75, 22, 80, 90. That output that will be displayed in the monitor. Now comes that yellow highlighted, the first yellow highlighted one, ptr equal to num. That shows how we can assign a pointer variable to a array. Okay, ptr equal to num. What is it doing? Now after that statement, ptr equal to num, ptr is an integer pointer variable, so ptr will be pointing to the first location of the array num. That means now the ptr is holding the address of 56. At the current instant, ptr is holding the address of 56, the first element in the array num. Now what next? We are just displaying cout value of ptr equal to star ptr. So 56 will be displayed. Now the next yellow highlighted one, the second yellow one, ptr plus plus. That shows we can increment pointer variable. ptr plus plus ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ptr ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും. അറേ നമുക്കറിയാം, അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ജസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലൊക്കേഷൻസിലാണ് സ്റ്റോർഡ് ആവുക, ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർഡ് ആവുക. അപ്പോൾ ptr പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ptr ഇപ്പോൾ 56ലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ptr പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകും. അഡ്ജസൻ്റ് ആണല്ലോ, അഡ്ജസൻ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 75. സോ ptr പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് 75ലാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു പോയിൻ്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ പോയിൻ്റ് വാല്യൂ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു, 75 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ptr മൈനസ് മൈനസ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു, ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു. ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 75ലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ആ ഫിഗറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ 56. First it was 56, ptr plus plus, it went to 75, it pointed to 75, then again we decremented, again is pointing to 56. So when we are displaying that one using cout, 56 will be displayed. Now so that comes the incrementation and decrementation part. Next look, just ptr equal to ptr plus 2. We have added an integer to the pointer. So what is the currently look, ptr is pointing to 56, ptr plus 2 means it will be first ptr plus 1 means it will be pointing to 75, ptr plus 2 means it will be pointing to 22. So when we are displaying that one using cout statement, star ptr will be giving the value 22 value will be displayed. Now ptr equal to ptr minus 1. Now currently where it is pointing to 22. ptr minus 1 means it will come back and it will point to 75. Then again ptr plus equal to 3. What is that? It's a shorthand representation. No, it actually means ptr equal to ptr plus 3. 3 locations അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ptr പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ptr ഈക്വൽ ടു ptr പ്ലസ് 3. ptr ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? 75. 75ൽ നിന്ന് 3 ലൊക്കേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് പോകും. അതായത് ഇപ്പോൾ ptr എവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക? 90ലാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക.
ഇനി അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് കംസ് PTR മൈനസ് ഈക്വൽ ടു 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു PTR ഈക്വൽ ടു PTR പ്ലസ് 2, സോറി PTR മൈനസ് 2. PTR മൈനസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു PTR ഈക്വൽ ടു PTR മൈനസ് 2. വേർ ഇസ് ദ കറൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ? 90. 90യിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. 90 PTR ഈക്വൽ ടു PTR മൈനസ് 1 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു 18. PTR ഈക്വൽ ടു PTR മൈനസ് 2 ചെയ്യുമ്പോഴപ്പോഴോ 22ൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു 22. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം, നോ ലോജിക്, നോ കോംപ്ലെക്സ് ലോജിക് ആൻഡ് ഓൾ. വി ആർ ജസ്റ്റ് illustrating how we can increment decrement pointers, how we can add integers to that one and all. It's very simple. Next topic is using pointers with arrays and strings. Okay, now how we can declare pointers to arrays? Just in the previous program I told you, but here also there is an example within the first box. Int star nptr, that means nptr is a pointer variable that points to an integer. Next we have declared an array of size 10, number. So number can hold 10 integer values. nptr can point to an integer value. So we have just declared that one. Now what to do? How we can assign nptr to array? There are two methods. Either we can assign like this: nptr equal to number 0, that means it will be pointing to the first location, or we can just keep it nptr equal to number as we have done in the previous program. Same ആണ്, രണ്ടും സെയിം ആണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ nptr equal to number എന്നേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേ? nptr എന്നുള്ള പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്പർ എന്നുള്ള അറേയിലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കാം. ഹൗ ടു ആക്സസ് അറേ കണ്ടെയ്ൻസ് യൂസിങ് പോയിൻറ്റേഴ്സ്. ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്, നോക്കാം. വോയിഡ് മെയിൻ വന്നു. ഇൻറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് 50, അതായത് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള അറേയിൽ 50 ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് PTR, അപ്പോൾ PTR എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻറ്റിജറിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റർ വേരിയബിളാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? NI എന്നുള്ള ഇൻറ്റിജർ വെറുതെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. എൻ്റർ ദ കൗണ്ട്, അതായത് റൺ ടൈമിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ അറേ? സോ CN, ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി അവിടെ 5 എൻ്റർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 5, ആ ബ്രൗൺ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ? 5. ഇനി അടുത്തത് COUT, എൻ്റർ ദ എലമെൻറ്റ്സ്. ആസ് യൂഷ്വൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വി നീഡ് ഫോർ ലൂപ്പ്. എന്തായിരിക്കും? ബൗണ്ട് ഫോർ i ഈക്വൽ ടു 0, i ലെസ് ദാൻ n, i പ്ലസ് പ്ലസ്. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇപ്പോൾ 5, ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തത് 5 ആണെങ്കിൽ 5 നമ്പേഴ്സ് വരെ എൻ്റർ ചെയ്തു. അത് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് suppose we entered 1 3 2 9 5 using this in statements in the numbers array. So there are 5 elements in the numbers array. Now the yellow highlighted one, PTR equal to numbers. What we have done? We have assigned a value to the pointer variable. From here onwards, PTR is pointing to the first location of numbers array. അതായത് ഇപ്പോൾ PTR 1 എന്നുള്ള വാല്യൂയിലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് ദ സം ഓഫ് ദ അറേ എലിമെൻറ്റ്സ്. ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് എ സം വേരിയബിൾ ഇസ് ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് ടു 0. ദെൻ to retrieve array elements we need another for loop for I equal to 0, i less than n, i plus plus. First sum value 0 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ sum equal to sum plus star PTR. PTR is pointing to 1 now. Okay, PTR is pointing to 1. PTR is now pointing to 1 here. Okay, PTR is pointing to 1. So star PTR will give 1 and it will be added to 0. Next PTR plus plus ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നോക്കണ്ടേ. PTR plus plus ചെയ്യുമ്പോൾ now it will be pointing to 3. Next again for loop will be working. Sum equal to sum plus PTR. So 1 plus, now PTR is pointing to 3. So star PTR means 3. 1 plus 3. Again like this PTR incremented. It will point to 2. It will be added to the sum. That means 1 plus 3 plus 2 will be done. Then again PTR incremented. PTR incremented.